Good afternoon, everyone. I would like to request you all to take a seat. First of all, I would like to start by saying thank you to all for being here for us today, and I would like to welcome you all on behalf of Bangladeshi Students Association at UNM. This is the annual celebration we do every year for International Mother Language Day, and also this year we have added on the Bangladeshi Night part for rock and roll. So hope you all will enjoy it. At this section, I would like to invite our faculty advisor, Professor Rafi for his introductory speech. Please, a big hand for our advisor. Thank you, Shafi. Distinguished guests, students, community members, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to this International Mother Language Day program, and this is also known as 21 February. In my speech, I'm going to mention most of the time 21 February, which is International Mother Language Day. As a faculty advisor, I'm honored to have this opportunity to say a few words in front of you. So before I start, I would like to say a few words about Bangladesh first. I know you all know what is Bangladesh. It's a beautiful, green, small country and surrounded by mostly India, north side India, east side India, west side India. Only south side has a Bay of Bengal, and southeast side has Myanmar, another country. And this country is crisscrossed by hundreds of rivers, and which has made it, we call it land of rivers. At the same time, it is the largest delta. These rivers made it delta, which is very green and beautiful. And this country, in terms of GDP, if you look at world GDP, this country's rank is 56th out of 188 countries in the world. This country, Bangladesh, has a rich heritage of ancient civilizations. Bangladesh's documented history spans about 4,000 years, and human history lasted 20,000 years. It is the world's 8th most populous country. It has about 168 million people. Not only that, India has a couple of states neighboring Bangladesh. One is West Bengal, another is Tripura. People of those states also speak Bangla. So if you combine this entire region, so there are more than 250 million people who speaks Bangla as a first language. So Bangla is one of the 5th largest languages in the world. And if you look at Mandarin, Chinese, English, Spanish, and Hindi, after that, Bangla. More people speak Bangla than French and German, even Portuguese. Bangla, Arabic, and Russians have more or less the same number of people. So now you heard about Bangladesh. So now I'm going to talk about 2 words about the 21 February, or International Mother Language Day, which is this program. So before I start, I'll start with the partition history, which goes back to 1947. Bangladesh and India, Pakistan, all of this were together. It's Indian subcontinent ruled by British. So in 1947, when British left, so the country was partitioned based on predominant religions of the inhabitants. So it became, one part became Pakistan, another part became India. So the Pakistan people, Pakistan, it has 2 parts.
One is East Pakistan, another is West Pakistan. West Pakistan is right now the Pakistan you know. The East Pakistan is Bangladesh, or East Bengal at that time. So now, in 1947, what happened? The chief minister, his name is Khaja Nazimuddin, he started to talk about one language for these two geographically separated parts of Pakistan to speak one languages. So which was wrong. I think it was a big mistake. If you think about people in Pakistan, there are several states like Punjab, they don't speak even Urdu. Urdu was the language which is what he was proposing. And if you look Sindh and other provinces in Pakistan, they don't even speak Urdu. So it was a mistake. So few migrants who migrated from India to Karachi, only 3%. So they were speaking at that time Urdu. So you can see this was a wrong idea that Urdu would be the only sole language of the country. So it happened in 1948, Muhammad Ali Jinnah, most of you know who are from Bangladesh, he was the first Governor General of Pakistan. He went to Dhaka in a racecourse field, which is the biggest field in Dhaka. So he, gave a speech that Urdu should be the language of combined Pakistan. And later on, 3 days later, he went to a convocation in Dhaka University and he reiterated the same thing. So which was, firing the peoples in Bangladesh. So later on, in 1948, later on, even the Prime Minister, Khaja Nazimuddin became the Prime Minister, he went, and also he wanted the same way, that Urdu should be the mother language or prime language of Pakistan. So it has led many tensions and frictions. So in 1952, finally, on 21 February, so East Pakistani government, police fired on a rally. So where, people are demanding Bangla to be given the state or official language of Bangladesh. So many people died, but 4 were famous, very famous. 4 people died. That is why 21 February. Now, so we want to honor those people who stood for us to speak this language as a mother tongue. So history goes on. The unrest continued as Bangladesh speakers campaigned for their right to their mother language. So finally, in 1956, 29 February, so officially Bangla became the language for Bangladeshi people of East Pakistan. So 2 languages, in West Pakistan was another language, Urdu, and East Pakistan had Bangla. So I think this day has many things in terms of this is the day which has led us to fight against the Pakistanis in 1971 to have our independence. Finally, in 1971, in the month of December, we got our victory. In terms of independent the country or separated all of us. So at any rate, in 1999, UNESCO gave this day or recognized this day as the International Mother Language Day. So now, these are the 2 things. So you can see we have a rich history of the country and also rich history of the language. Now let me talk about a few things about Bangladeshi Student Association here. So Bangladeshi Student Association here at UNM, we call it BSAUNM. This association was formed at least 8 years ago. So this is our, I believe, 4th program. We are celebrating this International Mother Language Day. And then, if you look at, we started this association only with few students. So now we have more than 55 students, and you will see today's program. It's a very wonderful program. They have done a wonderful job in putting together this program. So I wanted to thank in advance all of the performers who will be performing today. So, related to this program, another one thing is the magazine, the one we publish. It's called Varnamala magazine. There are a few articles, poems in English, but mostly in Bangla. And students have done a wonderful job, especially Shafi this year.
who is the editor, chief editor. I know Shai. There are associate editors who help Shai. One is Mesba, another is Priya. Both of them are here. So they have done a wonderful job. I would like all of you to purchase one of these magazines, which is probably $10. You know, so that magazine, the proceeds from the magazine help us to, organize this kind of program in future. So I would appreciate your generosity. So again, as a UNM faculty advisor to this BSAUNM, I wanted to also say that this kind of association brings a lot of diversity to the campus, and a program like this is invaluable to UNM and to our UNM community. I wanted to thank you again. I would like to also take this opportunity to thank all the committee members and also the performers, for helping us putting together this great program here. So instead of lengthening it anymore, so anyway, I wanted to thank you again. So I hope you will enjoy the next few hours. So thank you very much. Thank you so much, sir, for your informative speech. So now it's time for unveiling our annual magazine, Bornamala. And about that, I would like to add a few words with our advisor, that we are one of the few organizations in the country that has an annual magazine, and we are publishing it for the 5th time this year. So this is indeed an accomplishment for all of us, and I would like to thank you all for the outstanding support. And with that being said, I would like to invite our Honorable President, Mirza Muhammad Mahbub Elahi, for unveiling the magazine and handed it to our advisor. So a big hand for our President. Thank you very much. If you look at this very colorful and very nice magazine, I appreciate Shai and others and President Mirza for publishing this. Thank you very much. So at this point, we would like to watch a documentary. It is prepared by our students, so I hope you all will enjoy it. Thank you. South Asia that's rich in history, culture, and landscape. It's a land of experience and stories. It's a proud land of vast and numerous rivers, affectionately called Land of Rivers by its people. Life in this delta revolves around the rivers.
A country endowed with the vastness of green, the blessed beauty of the green is enhanced by the various colors that appear throughout the diverse and magnificent 6 seasons. It's a land rich in culture, tradition, and history that dates back thousands of years. Paharpur Bihara in North Bengal is a 7th century archaeological site, listed as a UNESCO World Heritage Site. It bears evidences of Mahayana Buddhism and acted as an intellectual center until the 12th century. It's a school of mysticism. You can learn the true meaning of tranquility and experience the inner silence revealed in the words and music of this land. You can let the universe enhance you with its rhythm. Culture in this delta. It's a land full of friendly people who embrace everyone with the warmth of love and happiness. Here you can live with the stories that you can treasure and make friends that will last forever. This riverine delta full of green leaves everyone with a warmth and love that you never forget, and you go back to her again and again. It's our motherland, our Bangladesh. In 1947, when the British colonial rulers left, they divided unpartitioned India into 2 states, based on religion. It was India on one and Pakistan on another. Pakistan was created by 2 land masses, East and West Pakistan, divided by almost 1,500 miles. Apart from religion, there was a gulf of difference in language, culture, and every other aspect between the people in the East and West. The false sense of independence among the East Pakistanis started to shatter when the dominant West Pakistani rulers declared Urdu as a state language of Pakistan. Although almost 56% of Pakistanis spoke Bangla as their mother language, the East Pakistanis erupted and protested against this autocratic and unjust declaration. The security forces of the ruling elite opened fire on the protest on 21st February 1952. Rafiq, Salam, Jabbar, and several other protesters sacrificed their lives on that day for our language. A makeshift monument was erected on February 23rd by the students of University of Dhaka and other educational institutions, but soon demolished on February 26th by Pakistani law enforcement. The language movement gained momentum, and after a long struggle, Bangla was given equal status with Urdu in 1956. To commemorate the dead, the Shahid Minar was designed and built by Hamidur Rahman. The language movement sowed the seed for independence. The East Pakistanis could not tolerate the oppression and injustice by the West Pakistanis, and those grievances eventually led to the War of Liberation in 1971. To quell the popular uprising, the Pakistanis launched a brutal campaign against the Bengali populace, but the brave Bengalis stood up to the brutality and launched a gallant guerrilla warfare. With the sacrifice of 3 million lives and 10 million displaced countrymen, the valiant Bengali freedom fighters won the liberation on 16 December 1971. A new country was born, Bangladesh. We owe our independence greatly to the language movement and martyrs. As a country that has a rich and diverse culture, Bangladeshis are proud to celebrate the various traditional, social, and religious occasions. In independent Bangladesh, 21st February has been observed as Shahid Divas to commemorate the sacrifice of the language movement martyrs. It's a national holiday observed with full state of honor and outpouring respect and grief. The central Shahid Minar epitomizes the efforts to represent the spirit of Bangladeshi nationalism and also highlight the importance of Bangla language in the social and cultural progress of the country.
17, 1999, UNESCO declared 21st February as the International Mother Language Day. The date corresponds to the day in 1952, when Bangladeshi demonstrators sacrificed their lives, demonstrating for the recognition of Bangla as one of their two national languages of East Pakistan, defending their right of their mother tongue. Since then, it has been a worldwide annual event held on 21st February to promote awareness of linguistics and cultural diversity and multilingualism. 8,000 miles apart from Bangladesh, in Albuquerque, New Mexico, the students of the University of New Mexico, along with the local Bangladeshi expats, have created a little piece of Bangladesh, a home away from home. Through various cultural and community activities, we've tried to keep the spirit of Bangladesh alive in this wonderful country that prides itself in being a melting pot, a global community. Every February, the Bangladeshi Students Association at the University of New Mexico organizes a Bangladeshi Night, an International Mother Language Day, to promote Bangladeshi culture, and commemorate the sacrifice of language martyrs of 1952. The occasion also helps us to strengthen our bonds with our brethren at the University of New Mexico, who are here from every corner of the world. Through various activities, we strive to promote our language and our way of life. We sing, we dance, we recite, we play, we breathe in Bangla. Thank you, everyone. Thank you once again. This is indeed a very touching video for us, especially when we're far away from our country. So right now we're going to watch our chorus song, and it is actually performed on the occasion of International Mother Language Day. So in a way, this is the signature Mother Language Day song. So hope you all will like it. Thank you.
Bangladesh is popular for its colorful presence around the country. Every cultural and celebrations are made with different colors. So this time the students will present a fashion show with traditional Bangladeshi dresses, and each couple will represent one color. Enjoy the show. Thank you.
Hope you all have enjoyed it. Now our student Manik will perform a song, Brishti Dekhe Onek Kedechi. Please put your hands together for Manik.
So now we're going to watch a short film made by our grad students. আমি তোমার কি এমন ক্ষতি করলাম বলো তো? কি একবার রুমমেট দিছো মিয়া? 3-4 হ্যাঁ আরে 3-4 দিন ধরে আমি ডিম ভেজে রাখি সকালে নাস্তার জন্য, সে খেয়ে চলে যায়। তাহলে একদিন খাইলে ঠিক হয়ে যাবে।
So, did you guys like it? Yes! Alright, we have like more editions coming up, so yeah, wait for that. So now a song by Bisshwajit called Prithibi Bodle Gache. Thank you for the nice song. Now another song performed by Asif and Adnan. Hello, check.
Thank you so much for the nice performance. Now, Tanjila will perform a dance for us. Thank you. So a little reminder, there is an arrangement for little refreshments in the back, so feel free to grab those. Thank you. Nache bache bache
বসন্ত দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে মন সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে দাদা ধুই ধুই দাদা ধুই ধুই দাদা ধুই ধুই মম চিত্তে নিতে নিতে বেঁধে নাচে দাদা ধুই ধুই দাদা ধুই ধুই দাদা ধুই ধুই মম চিত্তে নিতে নিতে বেঁধে নাচে দাদা ধুই ধুই দাদা ধুই ধুই দাদা ধুই ধুই Now we're going to hear a poem recited by Noeli, and also don't forget the refreshments. কোমড়ো ফুলে ফুলে নিয়ে পড়েছে লতাটা, সজনে ডাটায় ভরে গেছে গাছটা, আর আমি ডালের দড়ি সরিয়ে রেখেছি। খোকা, তুই কবে আসবি? কবে ছুটি? চিঠিটা তার পকেটে ছিল, ছেঁড়া আর রক্তে ভেঙে যা। মাগো, ওরা বলে সবার কথা কেড়ে নেবে, তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দেবে না। বলে মা, তাই কি হয়? তাই তো আমার দেরি হচ্ছে। তোমার জন্য কথার ঝুড়ি নিয়ে তবেই না বাড়ি ফিরব। লক্ষ্মী মা, রাগ করো না, মাত্র তো আর কটা দিন। ভাগ বলছে মা, পরে আর হাসি। তোর উপরে রাগ করতে পারি, নারকেলের চিড়ে কোটে, উল্কি ধানের মুরগি ভাজি, এটা সেটা আর কত কি। ধর খোকা যে বাড়ি ফিরবে, ক্লান্ত খোকা। কুমড়ো ফুল শুকিয়ে গেছে, ঝরে পড়েছে কাটা, ফুলগাছটা নেতানো। খোকা খোকা এলি, ঝাপসা চোখে মাথা করে ওঠে যেখানে খোকার সব শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে। এখন মার চোখে চৈত্রের রোদ পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের। তারপর দাওয়ায় বসে মা আবার ধান ধরে, নিম্নে ধানের খড়ি ভাজে। খোকা তার কখন আসে, কখন আসে। এখন মার চোখে শিশির ভোর স্নেহের রোদে ভেটে পড়েছে।
ধন্যবাদ। So time for another song performed by Upama and Aki, Mayabono Biharini. Oh, my bad, Porna and Aki.
are you guys ready for the second part of Grad Life? Yes! Okay, so now we're going to play, so enjoy. এরকম কিন্তু বলার কিছু না, তুই তো আমার রুমমেট, তোকে তো আমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো বলে দেখি। আর আমরা এখানে দেশ থেকে দূরে এসে থাকি সবাই মিলে, এটা একটা পরিবারের মতো। এখানে তোর বিপদে আপদ যদি আমি না থাকি, যদি আমি পাশে না থাকি, তাহলে তোর পাশে কে থাকবে? আর রাখি ভাই, আমার আপনার পরিবার। আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি ভাই, আপনি পাশে ছিলেন বলে আমার এত যত দুর্ঘটনা হয়েছে। আপনি একটা অভয় ভাই, আপনার সাথে আমার একটা সম্বন্ধ। So now we are going to present another dance performance performed by Porna, Remix, Shoshi and Aki. Thank you. Vision? I will smoke.
So now we are going to have another karaoke performance by Bisshwajit. Thank you.
কখনো বিষ্ণুদেব কখনো জানিনি রাত এই নিয়ে তর্কটা চলত রোদ ঝড় বৃষ্টিতে যেখানে থাকি আজ সে চাপ পেতে শুরু করে জমিয়ে আটটা মেয়ে 7:30টায় উঠতাম কফি হাউসে সেই আটটা la 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 কবি কবি চেহারা কাঁধেতে ঝোলানো ব্যাগ মুছে যাবে অমলের নামটা একটা কবিতা তার হলো না কোথাও ছাপা পেল না সে প্রতিভার দামটা অফিসের সোশ্যাল ম্যানেজার নাটকে তোমার হয় অভিনয় করতো কাগজের রিপোর্টার হইত দেশে আজ কি লিখেছে তাই শুধু পড়তো কফি হাউসের সেই আড্ডা না জানে কোথায় হারিয়ে গেল সোনালিতে এই সাহায্য নেই আজ টেবিলটা তবু আছে 7 কাপে আলা আজ খালি নেই একই সে বাগানে আজ এসেছে নতুন করে শুধু সেই কত স্বপ্নের রোদ ওঠে এই কফি হাউসে কত স্বপ্ন থেকে যায় কত জন এলো গেল কত জনই আসবে কফি হাউসটা শুধু থেকে যায় কফি হাউসে সেই আড্ডা কোথায় হারিয়ে গেল সবাই বসে Although Bangladesh is a very small country, it's divided into 64 districts, and people from every district take huge pride of their own district. So oftentimes there are quarrels and there are arguments when people sit together and talk about the achievements of their own districts and some stereotypes and dogmas of other districts. So in the next program, we are going to invite 4 people from 4 different districts, and they are going to debate among them which of the 4 districts in Bangladesh is the best district. Unfortunately, it will be in Bengali, like the other programs we already seen. So I hope Bengali speaking people will enjoy. Thank you.
শুভ সন্ধ্যা সবাই। অনুষ্ঠান কেমন লাগছে? ভালো লাগে অনুষ্ঠান। আচ্ছা, আমরা এখানে এসেছি একটা ছোটখাটো বিতর্ক করতে, যে কোন এলাকার মানুষ সবচেয়ে ভালো এবং কোন এলাকা সবচেয়ে ভালো। তো এই জন্য কথাগুলো শোনা খুব জরুরি। সবাই ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন? তো প্রথমে আমার বাম পাশে আছে পঙ্কজ, ও এসেছে চট্টগ্রাম থেকে। তারপর প্রিয়ম এসেছে সিলেট থেকে। সামি ভাই উনি এসেছেন ঢাকা থেকে। আর শাইক ও হচ্ছে বরিশালের। তো শুরু করি আমরা পঙ্কজকে দিয়ে। তো সবাই আশা করি সভ্য হয়ে থাকবেন, এখানে অনুষ্ঠান দর্শকরা আছে। তো পঙ্কজ, আপনি বলুন যে কেন আপনার কাছে মনে হয় চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সেরা জেলা? ধন্যবাদ। এটা বিতর্ক কি আছে কিছু তো নবুঝি রে ভাই, সেটা তো অটোমেটিকই সেরা। কি এর সাথে কি এর তুলনা? এতে ডাহে বেশি ইতারা তো বেগুন বাদাম নেই, বেড়াতে কাজ কাম করে না, মনে মরণ নাই, সিবাগের মধ্যে থাকে। আর এক দুটাই ঘুরি গাম না হাগি হাগি ঘুরি গাম বাসা ডাহাত জেড়ে দেয় খালি গন্ধ গন্ধ গন্ধ, এত গন্ধ কি আর করিব? অন্ত চাই সাবা সাবি করি না হয় তখন যাই, কিন্তু আগা মতো তো আর একসাথে গরম হবে সেন বড়। অবশ্যই এত যে আগে তার কিন্তু হারণ আছে। ফসা বিরিয়ানি সকালবেলা উনি বালা কিছু হ্যাঁ তা তো না, রাহা তো ফসা বিরিয়ানি, এত ফসা বিরিয়ানি হেলে তো হার গাড়ি ঘুরে ভাই। তো কি ডাহা সেরা মানে ডাহা যে বাংলাদেশের বন্দর দিক থেকে সেরা শহর। এবার এসে বরিশালে, হ্যাঁ তারা যাইলার বাচ্চা তার সাথে নাকি ডিবেট করে বলছে, হ্যাঁ হাই খালে পচা মাছার লবণ, বুঝছেন না? শরীর দেখলে কিন্তু বুঝন যায়, শরীর দেখেন পুষ্টির কি অবস্থা। আমেরিকা এবার কিন্তু লবণ হাওয়া নসা, ঠিক আছে, লবণ চলে, ঠিক আছে। ইতার আবার খুব বিখ্যাত প্রবাদ আছে যে কি বলে, ও মনু ডাইলে কি লবণ দিস নাকি দিবা? তাহলে এত লবণ কেমনে খায়? এত ভালো ভালো জিনিস থাকতে বড় পোলা এত লবণ কে হবে? একবারে বরিশালে গেলাম যে সিটার মধ্যে জাহাজ দেখাইলাম বড় বড় জাহাজ দেখে, আরে কি হয় জানি অত বন্ধু পানির উপরে এত বড় বড় বিল্ডিং তোমরা কেমনে বানাইছো? লবণ খাইয়া মাথার কি হবে দেখুন। অবশ্য তাদের কি দোষ আছে? তো একতলা লঞ্চ দেখে এসে সবসময় তা আবার 2 দিন পর ডুবে। এবার সেটি সিলেক্টে, হ্যাঁ এটা কিভাবে এই বিতর্ক মধ্যে সারা নাই তো কিছু না বুঝি। এটা হতায় হতে নাকি লন্ডনে, হ্যাঁ সালা বেঈমান কোথাকার দেখো না কত বড় বুড়ি বানাইছে, দেখছো নি? এত বড় বুড়ি বানাই তারপর আবার হতে লন্ডনে ওই বেঈমান আসছিল আবার দেশের সারা বিতর্ক হবে, হ্যাঁ। যাই হোক, একবার এক সিলেক্টে লয়ে গেলাম, সিলেক্টে নাকি আরো ফুরি হাওয়াই তুলে গেল, ড্যান ফুরি, হ্যাঁ। তো ফুরি হাওয়াই তুলে দেখিলাম তো ভাই আল্লাহ তবা এত বড় ফুরি তাই আর জীবনের মধ্যে না দেখি। এই ফুরি দেখি আর ফুরি আমার সকল ইচ্ছা গিয়ে আর ফুরি না হয় আমি ফুরিটা হেঁটে ফেললাম লোক মিষ্টি হয়ে গেল। দোকানদারে কি জিজ্ঞাসা করতে নেই, দোকানদারে জিজ্ঞাসা সাদা গু খাইবা না কালা গু খাইবা? সাদা গুই যদি খাবি আমার সাদা আর কালা গু একদম তো খাইলে হবে। তারা আবার নিজেরাও হয়তো টিসি, তারা নাকি লন্ডনের টিসি মানে কি জানি? টিসি মানে হলো টয়লেট ক্লিনার, হ্যাঁ। যারা সবসময় টয়লেট ক্লিনার থাকে তাদের মাথাতে আসলে ঘুরি থাকে। যাই হোক, অনেক কিছু হইলে এবার আমরা নিজেরার কথা কিছু হই সেটা এবার মানুষের মতো মিশুক মানুষ তো আর নাই, ওনারাই বের করে জানো। আর তারা ড্রামার হয়ে গেছে, সাফি ড্রামা সেটা এবার মানুষ বুঝুন না। নারী পুরুষ ব্যাগ গুণরে কিন্তু সে সমান ভালোবাসে, ঠিক আছে। রেসিটাল কিন্তু তার মধ্যে নেই। আলবোগার কিন্তু যদি কমাইয়ের আগে বিপদ হয় তাহলে যাইব সাফি ভাই। এত অবশ্য বক গরমের কিছু নাই, তারা ওরা অবশ্য অনেক বক গরম। বাংলাদেশের মধ্যে যে এত বক গরম ফোনে হতা হন, স্ক্যাবত হতা হন, এই ব্যাগের হুন্দি ঢুকার হত্যারণ নেই। অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে, অপটিক্যাল ফাইবারে বাংলাদেশে কিন্তু সিটাং দিয়ে ঢুকছি হয়, বুঝছেন না? যাই হোক, আর কিছু না হইলাম বিচারক সব আমার কাছে দাবি হার সাথে ডিবেট করতে দিল না। একজনে গু দিয়ে ওরা ডাহা সব পাল্লা ফেলা, আরেকজনে গু হাই, আরেকজনের মধ্যে গুই নাই লবণ সাথে নাকি বিতর্ক।
ওয়েস্ট অফ টাইম আমরা আসতাম ভাই ধন্যবাদ পঙ্কজ। আমরা চট্টগ্রাম সম্পর্কে জানলাম, আরো অনেক কিছু সম্পর্কে জানলাম, একটা বিশেষ জিনিস সম্পর্কে অনেক বেশি জানলাম, সাফি সম্পর্কে জানলাম। তা যাই হোক, এখন প্রিয় সিলেট নিয়ে বলবে, তো দেখি ওর কি বলার আছে। ভাই মুশকিলের তো শেষ নাই, এর মধ্যে আমার একটু বড় মুশকিল এই সিটাকে একটা সিটার একটা লই আইছো সবাই যে আনছে আমার পরিচয় বা ফরেক্টরে আর সাইকেল তো আছে ভাই ডাকাইয়া ডং মাথাও যায় না কিন্তু তর্ক কিতা বুঝে তর্ক করতাম যদি ভাই হচ্ছে বিচারক ভাই বাড়ির রাজশাহী ঠিক আছে আমার দেশ লগে কমলার দেশ একটু তুলনা হইল না দিছে পরিচয় আমরা রে না আছে রস না আছে ফস একটু বাদে যখন মারবো তখন দেখবা নেই কিলা সুকা সুকা মাত মাতে পরিচয় আমরা হইয়া যাই হোক তাহলে তো মাতিয়া শেষ না বলেছিল তো আবার তারা বলে তাজা তাজা মাছ খায়, তাজা মাছ খায় না খাসা মাছ খায়, গন্ধ তো আরো হয় যেমন শুটকির গন্ধ না খাসা মাছের গন্ধ কে জানে। স্বাস্থ্য ওষুধ ওটারও এক লাখান, তাজা মাছ যেটা শুটকি ওটা স্বাস্থ্য দিয়ে ওটারও এক লাখান, আমরা লাখান নাই আর কি। আর অত যে চিল্লাটা করেছিল না 2 দিন বাদে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে ডুববে যাইবে কই এত সিলেটি পারও হইবে ঠিক আছে আপনার লাগেও টাকা রাখবো জীবনে আমাদের দেশের আপনার লাগে যখন করছি তোর লাগেও করবো এবং খাবার কাম গেল খাবো জীবনে খাটা খাটের খাবো তো আমার পালা আছে তোমরা। আর ডাকাই আরে ভাই বড় ডর লাগে এর তো বসে সাইডে সুলতান দিদা ভাই সেরাও দেখবে তো ধরো কোনটা স্থান কি আছে একটা তোরা আতর মধ্যে কোন সময় কি তা করে তার একটু কম করবো ডাকাই আর ব্যাপারে তা ভাই সাইডে বললে কথা পালা কথা তারা আবার খায়ও শক্ত সারেও শক্ত সাদা সাদা বাঘর খানি খায় শক্ত শক্ত দিনেও আবার রাইট সাদা খালা খালা বাঘর খানি বুড়িগঙ্গার তো শেষ করে লাইছে পানি নাই খালি খালা খালা বাঘর খানি। আর কালচার রে ভাই কালচার বলে কিচ্ছু নাই ও তো আছে যে আছে আস্তে আস্তে খালি হালার হালি ছাড়া কিচ্ছু নাই শুরু হয় হালা দিয়া শেষ হয় হালি দিয়া মাছ কাটা কোনটা নাই। আর অত যে লম্বা লম্বা মাছ খানির ঐতিহ্য বিরিয়ানি আর সিরানি চা তো বলে খাওয়া কোনো এক কালারও লাল চা 5-6 কালার 7 কালার চাও খাওয়াই কাপড় লাগানো একটু আমরা তো এটা লাল চাও হয় না আমরা। যাই হোক তারা একটু কম কই চিটাই না সিটারে তো বোধটা হইল সিটারের একটু লোক একটু মাতি আইবার পর থেকে দিকে খালি গন্ধ করে খালি গন্ধ দুর্গন্ধ করে সায়া থেকে 2 সিটার ইঙ্গা সাফি আর পঙ্কজ আর তো পূজার বাকি নাই শুটকি খাই যাচ্ছে কি ওটা মাসের থেকে যে ভাই যায় ভাই শুটকি খাই রাইট করে প্রোগ্রামও খানি কিতা বিরিয়ানি নি কিন্তু বেশি পাল্লা নাই তোরা শুটকি পাইলে পাল্লা হইল না জাতীয় খাদ্য বৌদ্ধ শুটকি উঠকে খাইলে বেটা একটু হাত করা দিয়ে আমার গন্ধ তো পাল্লা হইব খাইতেও পাল্লা গন্ধও পাল্লা। আর তাই আরেকটা কিতাব মাঝখানে অপটিক্যাল হইবার তো হান্দাইছে তোমরা এদিক দিয়ে ঠিকই মাথা তো আমরা যাবো সারো তো পালাই আখাই মার বাদে মতো নাই তোরা একটু পাল্লা আসোস মাথাতে না খাম করলেও এটলিস্ট খানদানের জায়গা দিয়ে দেশের খাবো লাগছোস একটা কিছু তো দিছোস। আর ওটা আমরা বলে ওসিডিসি করি আমরা তো ওসিডিসি করি লগে আমরা এসিটিএম হই এসি মানে আটমার সূত্রে টিএম মানে টমিমিয়া। আর ওই যে বরিশাল্লা তো ঘর থেকে বাড়ায় লুঙ্গি একটা লইয়া তারপরে লঞ্চ নিবাইয়া আদা খাতরাইয়া কোনো মতে আইলো টাকা আইয়া টাকার মানুষের কাছে খাবার উপর নিয়া কোনো মতে বাংলাদেশ ট্রেনে ঝুলি সিলেট আইয়া বলছে আমার মধ্যে আম্মা আইছি লন্ডন দুয়ারে কি ওখানে ফাউন্ড মানি ইজ নো প্রবলেম ওটা আমরা আসস বেটা বাসিয়া। আর ও যত ফুয়ার ফুরিলে অত ফুসানির চেষ্টা করলো চিটারটাই হিবাগি তো ঠিক ওটাই ও 2-2টা গার্লফ্রেন্ড লইয়া পড়ছি আমি ফান্দে ফুয়াদর সিলেটে গান নিয়েও মাথা নাচাও যাই হোক ডাকছেও যখন কিন্তু নিজের কথাও বলি নাই ও যত আমরা অশিক্ষিত মূর্খ অর্থমন্ত্রী কার শিক্ষামন্ত্রী কার এটা তো আমরাই ওই যে টাকা খালি পয়সার গফ আজকে পর্যন্ত বাজেট একটা বানাইতে পারছে নিজের মাথা দিয়া সবই তো আমরাই বানাই দিই থাকবে এটা পাঠওয়ারা বলে পড়তে কইব চিটারাও কইছে গুন্ডাবাই তো কইব অসুবিধা নাই তো এটার দুষ্টগুলো খান দিয়ে লাভ নাই আপনারা আমার সিলেট আইবা আমরা জাফলং মাদক পণ্য করিয়া যাইবা দেশের সেরা জেলাতে একটা আদরত খাইবা মানুষের আর লগে কমলার আনারসও খাইয়া যাইবা। ধন্যবাদ। প্রিয়। এবার ঢাকার মাস্তান আমাদের স্বামী ভাই সরি ভাই
যাই হোক, স্বামী ভাই ঢাকা সম্পর্কে বলবেন, ওনার মেজাজ একটু গরম আছে, তো দেখা যাক ওনার একটু বলার আছে। মেজাজটা কিন্তু হালার বহুত খারাপ করে দিচ্ছে। এতক্ষণ এখানে কষ্টে বয়া বয়া কিছুই কইলাম না। যাক এখন এখানে যে বিতর্কে কি আছে এটাই তো আমি বুঝলাম না। ঢাকা শহর হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশের রাজধানী। এখানে আমরা এই সিলেটটা পাহাড়ি, চিটাগাং জঙ্গলি, বরিশালে জায়গা দিচ্ছি। আল্লাহ এখন বাচ্চা আছে এখানে তো আমাদের দিনটা এত বড়, এটা কিন্তু সবাই জানে। যাকে এগুলো বাদ দে, এগুলো বাদ দে, আমার কোথায় আছে এটা কি কোন হাজার আছে ক? এই যে আমাকে বাপ দাদা যে ভিটা হয়ে গেছে বুড়িগঙ্গার পাড়ে, এইটাই আমার ঐতিহ্য। আমরা বাপ দাদার কোথায় ইয়াদ করে এখানে থাকি। আর আমগো যেসব খাওয়া দাওয়া আছে না, আমগো কাচ্চি, বাকর খানি, বিরিয়ানি, উফ, এইসব খাওয়ানোর লাগে পুরো দুনিয়ার লোকজন ভাল দিয়ে এখানে এসে খায় আবার জায়গায়, জানো? যাক, আর আরেকটা কথা কিন্তু কয়ে দিই, আমরা কিন্তু কারো গোলামি করি না, বুঝছো? আমরা কিন্তু ব্যবসা করি, বিজনেসম্যান। এমন এই যে সব কথা যে কইলাম, এগুলা কয়ে কোনো লাভ আছে? এই পাহাড়ের জন্য যাইলে এগুলা হারা বুঝবো কেন? যাও, তোরা যে একটা একটা করে কইরা গেলি, তোরা কি ভাবছিস আমি তো করে ছাইড়ে দেবো? ফোন তুই যে কইলে আমরা চিপার মধ্যে থাকি, আরে হালারা এইটা আমাকে বাপ দাদার রেওয়াজ। এই চিপার মধ্যে পাশাপাশি খাড়ায়া গপসপ করার মজা তোরা বুঝবি কেন? আর হুন, এই সিলেটিয়া চাটগায়া তোরা যে পাট লস প্রাকৃতিক দৃশ্য লয়া, এগুলো থাকতে লাভ হয়েছে কি? আমরা সব টাকা পয়সা দিয়ে তবে এখানে ঘুরবার যায়, আর তোরা টুরিস্ট গাইড হয়ে আমরা গোলামি করবো, তবে কোনো লাভ হয়েছে? আর হুন চিটাগাং, তুই যে কইলি তোর এক পুস্তক কথা, পোলা মায়া সবারই সমান ভালোবাসে, তবু তো এটা বিশাল সমস্যা রে। আরে একবার তো চিটাগাং ব্যবসার কামে গিয়ে দেখি এক পার্কে পোলা হাত ধরে হাঁটতেছে, অবস্থা খুব না হতো না। আর কোন হারা যেন একবার কইছিল চিটাগাংয়ের লোকজন নাকি চা পরোটা দিয়ে খায়। কেড়ে ফুকিবে তখন টাকা নেয়, তোরা পরোটা কাবার দিয়ে খাবার পারস না? সিলেটটা তুই যে লন্ডন করো, জানি তো লন্ডনে কি অবস্থা। এত বছরে তো খাস লোক তো পাল্টাইব না। দুইটা আনারস ঝুলাই প্লেন ওইটা পড়ো, ওই আনারস পরে আবার লন্ডনে লাগে। এসব তো আল্লাহ পরে এই যদি শেষ করে দিচ্ছ। আর তুই যে আমার মাস্তান করলি, তুই আজকে বাসায় থাকলে চাইছ আমাদের কারণ। আর বরিশালের কথা যে কি কমরে ভাই, হালা আজ কি করছে শুনে, সকালে দেখি লুঙ্গি আর গামছা পিন্ধা, আল্লাহর পয়সা কয় ভাই আমার কোনো কাপড় চোপড় নাই, একটা কাপড় চোপড় দেয় না, একটা ফাংশনে যাবো। আরে হালা আমি যদি জানতাম তুই এখানে এসে আমার লগে চুল মনে করবি, তাহলে কি আমি কাপড় দিতাম? হালা দে, হালা আমার কাপড় খুলে দে। আর তোর বুক তো কি অবস্থা, তুই যে কালচারের কথা বল, তুই না গানের কথা কইলি, তো কি গান আছে দুইটা বলে গার্লফ্রেন্ড, তোরা তো লুচ্চা তখন একটু শিকার কিছুই নাই। যাক এইসব আর কি কমো, একটা কথা কয়ে শেষ কর। তখন যদি আজ এত বড় হেডাম থাকতো, তোরা কি তখন দেশের বাড়ি থেকে ভিসা লইতে পারতি? তোরা তো ঢাকা থেকে ভিসা লইছিস নাকি? স্বামী ভাই উত্তেজিত হয় না, আরে মেজাজটা বহুত খারাপ করে দিচ্ছে আমার। সাইকের বক্তব্য শুনি, অফ করে দিলে ভালো হয়। মই যে কোনটা থুইয়া কোনটা কম হেডে তো বুঝতে পারতেছি না। ওই মিয়া ওই দিন কেউ তো মহিমের পাশে যে পেট ভরে বিরিয়ানি খাই আইলেন, এইটা তো হেউ তো মুখে বরিশাল না, এই সময় লজ্জা করে না? যাই হোক, আপনাকে তিনজনের খাউচারি যে একটু বেশি, হেঁটে বসতে মোরার বাকি নেই। ঠিক আছে, তো আমার সিলেটি বাইরের কথা কই, ওই পাউন্ডের ফুটা নিয়ে আমাদের মুখ দেখাই না, ওয়াজে আমরা পিঁয়াজ কাইটা থালা বাসন মাজিয়া ল্যাট্রিন পরিষ্কার হয়ে আনছেন অমই জানি। যাও গা, আর আমি কাছে সাত করা আর বাইরে গেল একই জিনিস, ওই দুইটা খাইলেই কষা হয়। যাও গা, এখন আমার চিটাগাং এটার কথা একটু কই। ওইসব অপটিক্যাল ফাইবার আমার লাগে না, মোরা ওয়ান অন ওয়ান কথোপকথনে বিশ্বাসী, অতএব ভালোবাসা বাড়ে। আর মাছ আমরা তাজা খাই, এসব শুটকি মুটকিতে অত মগজ চলে না, বুঝলেন? আর আপনার কাছে ভাষা, এটা কি চাইনিজ না জাপানিজ, এটাই তো মোর বুঝতে কষ্ট হয়। আমি তো কতক্ষণ যাবো এটাই গুগলে সার্চ দিতেছিলাম যে এটা কি কইতেছে। যাজ্ঞা, মুই ঢাকাইয়া কুত্তি ভাইয়ের কথা আর কি বলবো। হেরা কয় মোরা বলে লঞ্চে ঝুইল্লা ঢাকায় আছি। আরে মেয়া, লঞ্চে কি রড থাকে? জ্বলেন তো আপনারা ঢাকা শহরে বাসে, জ্বলতে তো হাত পাও ছিটে লাইছে। যাই হোক, স্বাস্থ্য দেখে তো মনে হাতও জানেন না, জীবনে নদীতে নাইমে দেখছেন? খালি কাবাব খেয়ে চিতই থাকলেই চলবে?
যাক দেশের কথা যখন ঘটছে এবার মই বরিশালের কথা একটু কই ধান নদী খাল এই তিনে মগো বরিশাল মোরা ধান চাষ না করলে আপনাকে কপালে ভাতও জুটবে না আর তাজা মাছ অমগো বরিশালেই সবচেয়ে ভালো পাওয়া যায় আর দেশের স্বাধীনতার কথা বলবেন আজকের প্রোগ্রামই তো স্বাধীনতা নিয়ে তো 7 জন যে বীরশ্রেষ্ঠ হ্যাঁ মধ্যে 2 জন বরিশালী এবং বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ঠিক আছে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা আমি আর কি বলবো ওই যে কুয়াকাটা গেলে দেখবে সৌন্দর্যের একটা বেতাল অবস্থা ঠিক আছে যাই হোক মই জানি যে আপনারা মনে আজকে বাস দেওয়ার ভালো প্রিপারেশন নিয়ে আইছে তবে ভাইজান বরিশালে আরেকটা জিনিস খুব ভালো হয় এটা হলো বাস একবার খাইলে 2 দিন চিতই থাকবে যাই হোক মই মোর বক্তব্য শেষ করবো কিন্তু শেষ করার আগে আমার সিলেটি ভাইয়ের একটা ছোট্ট কাহিনী বলতে চাই কিছুদিন আগে যে গ্লোবাল এডুকেশন অফিসে গেছি এক মাতারি আইছে সিলেট থেকে আয় কয় কি জানেন ভাইয়া ইয়ার তো জাতীয়তার কথা লেখা আছে জাতীয়তা কি লিখতাম সিলেটি লিখতাম নাকি বাংলাদেশি লিখতাম এই জানার থেকে অবস্থা আমি যে কি করবো সেটা তো আমি বুঝতে আসি না যাই হোক ধন্যবাদ এই তোরা কি করছিস বে তোদের ঝগড়া শুনে তো আমার দেশের কথা মনে পড়ে গেছে যাই হোক এতক্ষণ ধরে এত ঝগড়া করতেছিস একটা ঘটনা বলি শুনেন আমার বাসায় দেশের থেকে এক ঝুড়ি আম পাঠাইছে একটা ফোন এসেছে কথা বলতে গেছি বাসায় এসে দেখি 4 জন বসে আছে রসে মাখামাখি অবস্থা চারটা পোলারে কি অবস্থা চিটাঙ্গারা করে মাখামাখি তারপর তাকে দেখি আমার আমের ঝুড়ি খালি তোরা যে আমার আমগুলো খেলি তোদের ঝগড়া কোথায় ছিল বে আমি খাই রাখতে ঢাকাটা খাইছে তো যাই হোক আমাদের সময় বেশিক্ষণ নেই বিচারকের বলেছিলাম যে আপনারা একটু বলেন সিনিয়র মানুষ আছেন কোন জেলা সভা সেরা ওটা আমরা রায় আমার হাতে এসে পৌঁছেছে তো রায়ে যেটা দেখতেছি রাজশাহী কথাই বলেছে রাজশাহী Now we are going to listen some instrumental song. Some of our next generation will play some classic music on their pianos. Let's welcome them with big hands. Thank you. Hello, my name is Cheyenne Harfter and I will be playing Ode to Joy by Ludwig van Beethoven.
Hello, my name is Nihan Tarifter, and I will be playing Beethoven's Fifth Symphony by Ludwig van Beethoven. Hi, my name is Ryan, and I'll be playing songs from the Gumdrop Factory and Almost Like a Dream. Thank you. What's up, everybody? Are you having fun? I can't hear anything. Are you guys having fun or what? Are you bored? Okay, so we'll cover a song right now. It's a song of a band from Bangladesh, and the name of the band is Recital, and we'll be covering that song, and the artist will be singing this song is Shaju. Please welcome Shaju with a big hand. Thank you.
হৃদয় দোলা দেয়
খুব ভালো। अहिले चाहिँ लामाएर गाना लास्ट प्याराग्राफ चाहिँ होइन लास्ट प्याराग्राफ मगाउँछु नि Now we are going to enjoy some dance performances. It will be performed by a bunch of students. I think you all already know their names, so I don't want to repeat them again. But starting with Shafi and Porna. Thank you. We saw this last year. Show something new. What do you want? I want Dinka Chika Boys performance. What kind of Dinka Chika Boys performance do you want? Like, yo? Okay, boys, get on the floor. Let's show them something. Are you ready for it? Are you ready for it? I want to hear from you guys. Are you ready? That's the spirit. Okay, let's. Akan cuma dia dap 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 dap. See, we got the moves, huh? What about you? Can you show something? Something that's mind-blowing or pretty with enough moves? Of course. Okay, girls.
Let's rock! That was dance. That was pretty. Okay. I understand that you have enough moves. So, how about we dance together? Yeah, let's do something together.
So now our song will be performed by our international friend Trupti. So hope you all will like it. Thank you. Namaskar. We're more like neighbors, an international friend and all of that. I'm the president of the Indian Student Association here in UNM. So every year when we have our events, our friends from Bangladeshi Students Association here in UNM always make it a point to support us. No matter what we do, they're always there to take part, to sing. Bisshwajit and some of the other singers here are always part of our list. And after that performance, no matter what I do, it's always going to fall short, but I'm going to try to make a small effort to sing an old medley. It's from the movie Unpad, 1962, Lata Mangeshkarji's piece. So if I can have the track, please. Yeah, that is the song. Just wanted to take my time and I didn't get the track. We always had technical glitches, don't we? So we're just going to take a minute and I think we can start.
Happy Mother Language Day to all and all. Thank you once again. Thank you so much, Trupti, for coming here and doing this nice performance. And now we're going to see another stage performance by Sami and Shafi. Hello. সবাই রেডি আছেন তো? সালাম আলাইকুম আব্বাজান। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কিরে তোর কি হয়েছে? তোর শরীর কেমন দুবলা পাতলা হয়ে গেছে গা? আমার কথা বাদ দেন তো, আপনি কেমন আছেন? আমি তো ভালোই আছি, কিন্তু তোর এই অবস্থা কি? আমার বুঝাই কো। আব্বা আমার মনটা ভালো না, একলা একলা থাকি, বোঝেনি তো। একলা থাকস কে? তোর রুমমেট নাই? আব্বা এইটা কি করলেন? আপনার বলা হয় আমি রুমমেট নিব? আরে হালা টাকা পয়সা ব্যাপার মাঝে মাঝে বুঝবি না? না আব্বা, চিন্তা করছি বাসা খান ছাইরা দিব। এই বাসা এত বড় বাসা ভাল লাগে না, বাসা ছাইরা এখন ছোট বাসাতে উঠুক। আর হালার পর কয় কি তোর ছোট তোর বড় বাসা হবে কেন? তুই না এক বেডরুমের বাসা থাও? একা একা থাকলে বেডরুমে আমি করুমটা কি? একা একা থাও মানে কইতাছি আর কি, আমার লগে তো থাকে না। আরে হালা মানুষ বেডরুম দিয়ে কি করে? একটা খাট কিনা পাইতে হয় না হয়ে থাকে। না আব্বা, খাট লয়ে কি করুম আমি? আমি কি ফুটবল খেলবো না কি খাটে? হালার তো কয় কি? হালার তো বিয়া করনে হাস লাগছে। ওই সকিনা না, তোর কোলার তো সব কিছু পাইকে গেছে গা। হালা তুই আমার ঠিক মতো কত বাবা, তুই কি আসলে বিয়া করছিস? আব্বা আপনি তো সবই বুঝেন। আমি কি এই জীবনে নিজের জন্য কিছু চাইছি আজ পর্যন্ত? চিন্তা করে দেখলাম আপনাকে বয়স হইতেছে, আল্লাহ জানে কোন দিন কে হয়েছে ডাক দিয়ে উঠে হয়েছে বোকা। তোর আঙ্গুলে চিন্তা কোন লাগবে না আব্বা, নাতি পুতি মুখ দেখবেন না। আয় হালা কোন তোর আঙ্গুলে চিন্তা কোন লাগবে না। কাগজ তো ফেরা গিয়েছে, এসব থয়ে দিকে আয়। পাশের বাড়ি শামসুর মায়া যে সিপাস দিছে সুন্দর দেখতে, ওর লাগে তোর বিয়া দেবো। আদব কাজে ভালো, মায়া আমার দেখে খেলাম না। হায় আল্লাহ, যে চিপাস মানে তো এই পাস। আপনি এটা কি দেখছেন আব্বা? আমি কি এত ডিফারেন্সে বিয়া করুমনি? আরে হালার পর কথা তো শেষ করবার দিবি তো, সব হানে বাম হাত ভরে দেওয়া খারাপ খাসুরটা হালার পরে এখনো গেল না। ওমন মায়ের বয়স কিন্তু তোর কাছাকাছি, বুঝছো? যে সিটের আয় দিতে দিতে এখানে আয় করছো। এটা কি ফেলতুস মায়া বুঝছেন? আব্বা শুনেন, আপনাকে কোনো কষ্ট করা লাগবে না। আমি করতেছি পিএইচডি, আপনি আমার জন্য কি মায়া দেখছেন? আমার কষ্ট আমারে করতে দেন, নিজের রাস্তা নিজেকে দেখতে হইব, যা বুঝতে আছি। বোন চুল তো আমার এমনি পড়ে না, এমনি বড় হয় না। বোন আমি বুঝি, শোনার চান্স তুই তো মায়া নিজেই পছন্দ করছস না? আব্বা এগুলা কি কর? আপনি আমার বাপ না? হয় আলা ঠিক মতো কওয়া কইলাম। আব্বা মায়া কিন্তু পড়ালেখায় খুব ভালো। আরে পড়ালেখা দিয়ে কি করবো? মায়া মানুষ পড়ালেখা দিয়ে কি জায়গা ও মায়া বাড়ি কই? মায়া কুটি তো। আব্বা এই বাড়ি কুটি পাই কই? কোনটা বাড়ি হলো বরিশাল। বাসা তো পুরা মাছের গন্ধে ভরে যায়। আব্বা মায়া হলো ডেন্টিস্ট, পড়াশোনা করে রান্না বান্নার টাইম আছে নি? আল্লাহ কি যে পাপ করছিলাম এই দুনিয়ায়। একে মায়া তো বরিশাল, এরকম মায়া বলে মাছের দাঁত হয়ে লাল ছাড়া করবে। আরে দাঁতই তো লাগছে, অন্য কিছু লাগে নাই। আব্বা ইমানে কইতাছি মাইয়া দেখতে খুবই সুন্দর, আর পার্সোনালিটি আছে আপনি বড়। কি আছে বড় বলে? কিছু না আব্বা। কোন আমার লগে ইংরেজি মারাস না, বুঝছো? তোরে যেটা জিগাই দেখো, মায়ের নাম কি? নাম তো কইলি না। নাম দিয়ে আপনি করবেন কি? বাংলাদেশের সব মাইয়া আপনি চিনে নিছেন নি? আরে হেলা চিনি না চিনি আরাম দাদা, তোর মায়ের কেমন লাগবে না? আপনি সিরিয়াস? হ্যাঁ নাম কহলা? নাম তো বাপে রাখছে না এলা। মাশাআল্লাহ, বরিশাল হচ্ছে যে কি হচ্ছে, নামটা কি সুন্দর রাখছে। জানোস তো আমাকে খলিফার বিবি নাম কিন্তু না। আমরা সব কিছু দেখে শুনেই তো আমি চুজ করছি। না তুই আমার পুরো না, তুই জায়গা তুই কাম কর,
তুই মায়ের পুরো নাম আর ঠিকানা আমরা দে আমি দেখি কি করতে পারি লিখতেছেন তো কহালা নাইলা নাই So let's hear Jano Baby. Are you ready, babies? What's up, Bulma? What you think now? This song is for my curriculum. In 3, 2, 1, go. Oh, baby, so I'm not the party. Come to me, oh, baby, I'm not a baby. Oh, baby, so I'm not the party. Come to me, oh, baby, I'm not a baby. Now, at this point, we're going to present another song performed by our faculty advisor, Dr. Rafi Taraktar. Hello. 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 Check.
see the final part of the small drama from our Grad Life series. So let's see, and after that there will be a small concert by Asif bhai and Shafi. So I hope you guys will enjoy both of them. Thank you. হ্যাঁ যান, আমি তো অবাক হয়ে গেছি, এত সুন্দর ছবি মাত্র 30টা লাইক করছে, এটা কোনো কথা বলা যায়? না না, হ্যাঁ ভাইজান, জি আমি আপনাকে অবশ্যই ফোন করবো ভাইজান, জি আচ্ছা। কি মিয়া কেমন আছো? তোমার তো কোনো দেখাশোনাই নেই। এই তো ভাই, আপনি ভাই জানের সাথে কথা বলছিলেন মনে হচ্ছে। আরে আমার বড় ভাই ভাইজান। ভাইজান ভাই, ঘটনা তো একটা ঘটে গেছে। কি ঘটনা ঘটেছে মিয়া? আসলে করি ঘটনা ঘটেছে না দুর্ঘটনা ঘটেছে? মনে রাখবা, একটা দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। ধুর ভাই, আপনি বেশি কথা বলেন। এই যে এখন আমাদের কথা শুনবা না, 2 দিন পরে এসে কান্নাকাটি করবা, বলবে যে ভাই বিপদে পড়ে গেছে। শোনো, আমি যখন আমেরিকায় আসলাম। থামেন ভাই, থামেন। বড় ভাইদের একটাই সমস্যা, জুনিয়রদেরকে দেখলেই 2টা জ্ঞান দেবে। এর যে 2টা ডলার দিলে তোমার কাজে হবে। আমার কথা শোনেন না। ঠিক আছে তোমার। আরে ভাই, আজকে তো লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে ওই সুন্দর জায়গাটায় দাঁড়া একটু হাওয়া খেয়েছি। আমার এদিকে আবার মনে হয় ডাকমন্ডলে সরকারি মিয়া। আরে ভাই হইলো, ডাকমন্ডের পাশে দাঁড়াচ্ছে না, হইলো ডাকমন্ডি। শোনো, ওইখানে পানি দিচ্ছ না, খুব সাবধান। বইটা তোলা পানি দিলে খাড়া যায়। খাড়া যায়? আরে ভাই শোনেন না, আমি তো ওখানে দাঁড়াইছিলাম, তো দেখলাম খুব সুন্দর একটা মেয়ে। তারপর মেয়েটা আমার দিকে তাকালো, আমি মেয়েটার দিকে তাকালাম, যাকে বলে একদম চোখাচোখি। তারপর কি হয়েছে? তারপর মেয়েটা আমার দিকে তাকায় মিষ্টি করে একটা হাসি দিল। তোমার দিকে তাকায় আসছে, মানে নিজের চেহারাটা দেখছো মিয়া? দেখবে বা কেন? ঘরের মধ্যে চশমা করে রাখলে অন্ধকার দেখবে কি মিয়া? আরে না ভাই, আমি এখন আম দেখে আসছি না, বোঝেনি তো। এখন তো মনে করেন যে আগের মতো না, এখন তো অনেক স্মার্ট হয়ে গেছি। আর ওই হাসি তো আমিও বুঝি, এটা ওইরকম হাসি না। ওই হাসি একদম বুকের মধ্যে গিয়ে ভাই চাক্কু মারে, চাক্কু মারে। আচ্ছা, আমার তো একটা ইম্পর্টেন্ট কল আসছে, তো আমি ফোনটা ধরে, তুমি কোনো ব্যাপার আমি দেখতেছি, তুমি এখন যাও। ঠিক আছে ভাই, ওকে। হ্যাঁ ভাইজান, হ্যালো। হ্যাঁ জান, কি অবস্থা বলো, কেমন আছেন? হ্যাঁ হ্যালো দেব, ঘটনা শুনছো নাকি? আরে ওই যে নতুন খবরটা আসছে না, ক্যাম্পাসে বুঝছো, ভদ্রতা করে ওর দিকে তাকায় আপনি একটু হাসি দিছে, আর ওই ভাবছে ওর প্রেম হয়ে গেছে। হাইশো না মিয়া, হাইশো না, আমি কিন্তু কিছু এক্সপ্লেন করে নেই, বুঝছো? হ্যাঁ দেখো, তোমরা ডিল করো ব্যাপারটা নিয়ে, তো ঠিক আছে তাহলে। ওকে ওকে, ঠিক আছে, দেখা হবে। আচ্ছা জান, তুমি বিশ্বাস করো, আমি তো আমার কসম, না না তোমার কসম কেটে বলতেছি জান, আমি ওর ছবিতে লাইক দেই নাই না জান। হ্যাঁ ভাইজান, আমি আপনাদের একটু পরে ফোন করছি। জি ভাই, আমার বাসন ভাই ঝামেলা তো একটা হয়ে গেছে আজকে। নিজের ঝামেলা নিয়ে বাঁচি না, তুমি আবার কি ঝামেলা করছো? আরে ভাই, আজকে তো ডাকমন্ডে আমরা গেছিলাম। তারপর কি হলো? দেখি এ বড় একটা আমার দিকে তাকায় আজকে হাসি দিছে। আরে শোনো, মায়া সমস্যা নেই। আরে ভাই, মায়া মানুষ হলে তো হইতোই, এটা তো মায়া না, এটা তো পোলা, তো বেটা একটা। ভাই আমি আমাকে থাকুন না ভাই, আমার দেশে কোনো ব্যবস্থা করুন ভাই, আমি আমাকে থাকুন না ভাই। Now, hello. Increase the volume. Hello. Okay. So now we'll have some rock songs from our country, and I'd request all of the Bangladeshi guys to come in front and have dance with us in the song.
Hello. Hello. Okay, this is. Hello, check. Hello, check. 1, 2, 3, 4. Hello, check. So we'll have a song of gems, and the name of the song is Okay, so is everyone ready for the songs? Are everyone ready? Okay, guys. Where are the people? I'm asking you to come in front. Well, have a dance. Let's have some hip band. The thing is that I'm not a professional singer or something. So please, any mistake inside the song or anything, please forgive me. Shafi also, okay? And please try to enjoy the concert. Yeah, and Asif will be graduating in this semester. Maybe this is my last semester every year. So let's have some fun with him, okay? Are you ready for it? Yeah! Let's go in front, man! Okay, guys. Okay, great.
Okay. Are you ready for this one? Okay. Hold on. Hello. Okay. Monitor difference. Right. Like control.
সারাদিন আর আনন্দে তারা বিধি হারা ছায় পাবো তারা বিধি হারা ছায় পাবো
ঘুরে চলেছি সারাক্ষণ কেন তুমি নিচে দাঁড়ায় ভেবেছিলে আমায় কথা ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও অনারম দিনগুলো এভাবে চলেছে বিশ্ব চলেছে আবার নিশুর চালনায় নীলা এদিকা আবার একাকী বাসনা বেহারানো বেদনায় ঘুরে চলেছি সারাক্ষণ কেন তুমি নিচে দাঁড়ায় আমায় কথা ফিরিয়ে দাও আমারই প্রেম তুমি ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও অনারম দিনগুলো এভাবে চলেছে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও আমারই প্রেম তুমি এভাবে চলেছে Thank you guys. Hello everyone, did you enjoy the show? So, for ending the event, I would like to thank all of you came here today and spending your time. First of all, I want to thank Dr. Rafil Darabdar for his support and everything for our function, and Dr. Abdullah Muin for making this event happen. And I want to thank all the committee members of our BSAUNM organization, Motaleb, Motaleb Mehdi, Shahidul Amin Faisal, me, Shafi, and everyone. So the cultural event couldn't be happen with Asif bhai, Shafi, Parna, and all other members, Shafi bhai, Shoshiapu. My special gratitude goes to them. And for the stage, Mishkat and his company, Sai, Deb, Pankaj, everyone. If I miss anybody's name, please forgive me. So, and for camera, Asif and Adnan, they did a very good job with the video and everything. For the documentary, Rajiv bhai, that was awesome. So, I would like to also thank the dance, Manik, Mehdi, Parna, Shoshiapu, Akhi, Rini, Shaikh, and Shaikh for his hosting and everything for the Bornamala. So everybody was involved to make this event happen. So it was not a personal job. Everybody worked their ass off. So I'd like to give a clap myself. So that's all for you guys. So I hope you enjoyed the event, and thank you all. The dinner is outside, so please help yourself and enjoy some Bangladeshi food. By the way, the food is biryani.